Pongan la placa base en un espacio de trabajo pleno. Queden alineado la CPU con el enchufe. Inserten la RAM. Apliquen la pasta térmica a la CPU. Atornillen el refrigerador de la CPU. Fuercen el escudo I/O en el caso de computadora. Alineen la placa base en el caso alineado con el escudo I/O. Conecten todos los componentes a la fuente de alimentación. Ubiquen la tarjeta gráfica en la ranura PCIe. Prueben la computadora.